Afadhali mimi naitwa Abraham Onsongo. Tena hapo Nairobi tena naitwa Onsongo. Si unaona mimi Yesu ananipata vizuri sana. Sasa wewe unajiita Mike wako na hapa Kizi unaitwa Michael Ketanda. What is wrong with you? Mungu anaombea Mike kama anaombea Mike wako. Mike wako. Yes, Onsongo. Hey, why are you confusing God? Me or who? Me? Yes, you people of Nairobi. Why are you confusing God? Onsongo, you cannot call me and start insulting me. No, here. Sasa wacha nikwambie kitu moja Mike wako. Let me tell you one something. Yes. Mashosho kuko nyumbani. Yes. Wanaombea. Na zile majina zenu za ukweli, yani zile za vipande. Oh. Wanaombea. Yes. Ukifika hapo Nairobi. Yes. Yaani unaweza kujiita majina mengine. Onsongo, unamaanisha nini? No, mimi sikuelewi. Sasa Mike wako? Go straight to the point. Mike wako? Yes. Sasa kama hapa Kizi? Yes. Ama bali popote pali unaishi? Yes. Unaombea Wanyantumeli abarikiwe. Unaombea wana jina yako ya ukweli, yani Nyantumeli. Nyantumeli ndio jina yako ya ukweli? Ukifika hapa Nairobi. Yes. Unaanza kujiita Ringtone. Ndio maana Mungu akifika hapo Nairobi anakonfuse kwa majina zenu ni gani? Hadi nyumbani unajiita nani? Hapa nyumbani najiita Nyantumeli. Nairobi unajiita aje? Ringtone. Hey, Mike wako. Yes, Onsongo. Huko nyumbani sasa anaendelea kuombea Wambo, anasema Wambo barikiwe kana magari akuje kunisaidia. Amen. Ukifika hapo Nairobi. Yes. Unaanza kujiita Manzi wa Kibera. Ndio maana hata maombi ifiki. Wanaombea Wambo. Lakini ukifika Nairobi mtu anajiita Manzi wa Kibera. Manzi wa Kibera. Maombi inagonga ukuta. Sasa uko nyumbani unaombea wana shosho yako. Yes. Mawaka anaombea vizuri sana. Yes. Akifika hapo Nairobi. Yes. Tena anaanza kujiita mtubu. Sasa wanaombea mungaka ama mtubu? Hata mimi ndio nimeshangaa. Mike wako. Yes, Onsongo. Musasi anaombea mtoto wake anaitwa Millicent Negasa. Amen. Mpaka watu wa kijiji wanasema amen. Amen. Akifika hapo Nairobi. Yes. Tena anaanza kujiita demo wa Facebook. Why are you confusing God? Mbona mna confuse maombi? Mzazi wako anakuambia kwa nyumbani. Maombi inafika hapo Narok hapo inakonfusiwa. Inashangaa ni mtu gani nilikuwa ninaenda konfusiwa. Inaambiwa ni demo wa Facebook. Baka maombi pekee inashangaa what is this? Baka ndio maana maombi wafiki hapo Nairobi. Yaani inamaanisha mzazi anang'ang'ana kuombea Millicent Nekesa. Akifika Nairobi anabadilisha jina anaitwa demo wa Facebook. Yes. Now what is that? Why are you confusing in prayers? Hata Mungu anachanganyikiwa ataombea Millicent Nekesa ama ataombea demo wa Facebook. Mzazi yako nyumbani. Yes. Anaombea mtoto wake anaitwa Samuel Okero Mwande. Samuel Okero Mwande. Amen. Akifika hapo Nairobi. Yes. Tena mtoto wake anajeji jina anaanza kujiita Benikira. Mungu anachanganyikiwa. Mpaka Yesu sasa anashangaa anaombea jina gani? Anaambia Samuel Okero ama anaombea Benikira. Mike wako. Yes, Onsongo. Let me go straight to the point. You are going now straight to the point. Tell them, Onsongo. Tell them to hear. They need to hear. Tell them. Okay, now this message is going to you. This message is going to you. So, Onsongo, you are telling them. Tena umeniingilia mimi. No, here now. Unajua wewe ndio unafanya mpaka hata tutanunua gari. Wewe ndio unagombana mbona Yesu atafikia faili yetu na wewe ndio unajipandika majina. Hapa nyumbani unaitwa Michael Ketanda, ukifika hapo Nairobi tena unaanza kujiita Mike wako. Wewe
hatujanunua gari. What is wrong with you? 70 years old man. Songo iko uniingilia. Onsongo tulikuwa tunaongelesha wale wengine. Sasa mimi umeanza kuniingilia mimi kwa nini? Afadhali mimi naitwa Abraham Onsongo. Tena hapo Nairobi tena naitwa Onsongo. Si unaona mimi Yesu ananipata vizuri sana. Sasa kwa unajiita Mike wako na hapa Kizi unaitwa Michael Ketanda. What is wrong with you? Mungu anaombea Mike kama anaombea Mike wako. Charlie boy. Onsongo si jina ya usanii. Mungu anafaa elewe. Jina ya usanii nini? Mungu anafaa elewe nini? Si anafaa elewe hii jina ya usanii na ile jina ya hatuwezi changanisha kazi. Hatuwezi changanisha jina ya usanii na jina yangu. Yesu elewe kwani Yesu anafuata mtoto anafaa kuelewa. Ndio sasa ilikuwa tumeanza vizuri. Hii maneno. Sasa umeanza tena kuharibu. Unaharibu Onsongo. Mike wako. Ni Yesu Onsongo. Kwanza sio lazima nikuite Mike wako. Michael. Suitike. Ndio Yesu anasikia maombi yetu Michael. Yesu Onsongo. Yesu kwanza kitu unafaa kufanywa unafaa kutwangwa makofi. Unafaa kutwangwa makofi. Charlie boy na ya mumu na haitumba. Wewe unatuharibia kwanza. Wewe unafanya mpaka hatujanunua gari, hatujanunua V8. Bado tuko na ile pikipiki yetu ile baisikeli yenye tunatembea nayo. What is wrong with you? God no make mistake when he create me John man. Thank you very important. It's okay. Stop confusing God, Michael. Stop calling yourself Mike wako. And you are called Michael. It's okay Onsongo. Stop confusing God. Ndio maana hata Mungu atafikia faili yetu. Sio lazima ushout. Na unasema wengine wamepewa adverts, wamepewa Mossad, wamepewa Mercedes Benz, unalialia. Wewe umejibandika majina yako. Ndio maana hatujapata kitu yoyote. Thank you very important. Na usiwahi nipigia kama leo kama uchachange hiyo jina yako. Onsongo itu kamekata.